Potrei... I have coin in my purse and time to spare. No! Why not? Baker's breath. Can't you do this when I'm not around? Magari un altro. Ehi! Io sono troppo... Run along and play. No! This is not why we came to Kirkwall. No, sul serio? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccoci qua con il nuovo episodio di Dragon Age 2. Continuiamo esattamente dove ci siamo lasciati, in quanto comunque dal precedente episodio non è passato tantissimo. E possiamo andare avanti, in quanto comunque... Allora, nel nostro gruppo sono arrivati altri due compagni, ovvero Anders, che abbiamo imparato a conoscere in Awakening, e Fenrir, un elfo armato di doppia spada. Ho notato che comunque in questo secondo capitolo per ora si predilige doppia arma pesante più che arma e scudo. Questo è vero. Allora, io direi ci portiamo dietro ovviamente lei, lui assolutamente, che devo ancora capire come funziona e perché non mi apre le porte. E io sarei per ora sui due maghi. Potrebbe cambiare il party tranquillamente. Allora, noi dobbiamo andare, di giorno abbiamo da fare solo l'emporio nero. Ah no, di sera, che però fa parte del DLC, e questo lo voglio fare prima di andarmene via, proprio come ultima cosa, perché fa parte dell'espansione. Mentre di giorno abbiamo l'emporio nero sempre, ma abbiamo anche da fare un po' di roba a Kirkwall e un'amica nelle guardie che potrebbe essere interessante. Per cui andiamo qui e portiamoci avanti. Credo che comunque stia andando abbastanza bene l'avventura. Stiamo facendo tante cose secondarie che magari non fanno parte della storia in sé, ma visto comunque che sono sistemate in questo modo e sono molto più facili da portare a termine e capire anche dove minchia dobbiamo andare, in confronto al primo capitolo che era molto meno facile capirlo, io porto tutto. Cioè ci facciamo un'avventura completa, anche se durerà tanti episodi, 40-50 episodi, chi se ne frega, cosa abbiamo da perdere, no? Guardate quanta bella roba c'è. Abbiamo qui richiesta d'aiuto, la fossa nelle ossa. Poi abbiamo il c'è il giudice. E la madonna, quanta roba abbiamo. Perfetto. Allora, una cosa che voglio vedere nel diario. Secondo le fonti di Variche, nell'enclave elfica della città inferiore ci sono state numerose rettate di templari. Variche non è in grado di dire chi li abbia ordinate e né per quale motivo. Sostiene che un gruppo di maghi provenienti dal porto non è giunto alla forca. Per il momento tuttavia soltanto una voce non può essere verificate. Le fonti di Variche affermano che una certa magia stia cercando disperatamente un templare. È stata vista durante il giorno all'esterno della chiesa della città superiore, dove siamo noi. Secondo Variche, tutto Variche, c'è un mercante nanico di nome Javaris disposto a pagare l'attualmente dei mercenari. Il problema tuttavia è scoprire dove si trova. Variche continuerà a cercare e ha sentito dire che alcuni esponenti della chiesa stanno indagando sui quinari della zona inferiore. Tuttavia nessuno sembra volerne parlare. E infatti qua abbiamo un po' di roba anche da fare, come un'amica nella guardia, ahimè, è ancora lontana per fare. Questa ancora ci vuole un attimino. La lunga strada consegna... ecco, queste tre non le possiamo fare, quindi in sostanza è tutto qua. Ah, ok, quindi ci sono altre missioni. Guarda quanta roba abbiamo. Mamma mia. Resta fuori qualcuno ricorderà di lui, e un vecchio scialle con soprannominato il nome di una famiglia, un simbolo di una femminilità del Tevinter, lo stemma della rosa fiorita. Bene. Direi di iniziare con qualsiasi cosa ci capiti in questo momento, ovvero Uber. Vediamo un po'. Here you're having problems with the bone pit. I can help.
Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Serves me right for hiring Per quanto refugees. parli in inglese, ha un accento francese questo personaggio, o comunque il doppiatore. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. La fossa delle ossa non suona un po' minaccioso? Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldans. They may be dull-witted, but they're not superstitious. Lo sai che io sono uno di loro, vero? Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. Dimmi un po' dei lavoratori. Surely the miners had good reason to leave. I am at a loss. No miner has reported in, and no one takes me seriously. Mi fai capire che non vuole andarci nessuno, giusto? The Bone Pit must be dangerous if people are afraid to venture there. No, nothing like that. Pay no heed to local superstition. Talmente sicuro che nessuno è arrivato, è tornato per raccontare. Cosa ci guadagno io? What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils you face. You said some of your workers are Ferelden. Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. Va bene, non occorre sapere altro, anche perché abbiamo chiesto tutto. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The Bone Pit is just outside the city. Any map will show it. Quindi dobbiamo poi uscire proprio dalla città. Richiesta di aiuto. Cittadini di Kirkwall. La mia cara moglie Ninette è scomparsa. Offro una ricompensa a chiunque me la porti viva. Per qualsiasi domanda su Ninette o ricompensa venite da me nel mercato della città superiore. Ok, quindi teoricamente dovremmo incontrarlo qui. Poi lì sopra dovrebbe essere l'altro. Adesso io sto attivando tutto quello che possiamo. I need to find my wife. Will no one help me? What do you mean you can't help me? This is a domestic matter, Sirrah. If your wife has chosen to leave you, there's nothing we can do. Ninette is my wife. She's legally bound to me. Bring her back. We're done here. Useless. Why are we still paying those sluggards? Pagate me invece. You should pay someone else. Like me. I like being paid. If you can find Ninette, I will gladly pay you. That foolish woman has caused me nothing but embarrassment. She needs to be dragged home. Her family is getting suspicious. They think I might have done something to her. Even if... Well, I just want to make sure they know I didn't do it. Non volete che torni? You're more concerned what her family thinks than what happened to her. Ninette keeps the company of other men. Huh? And makes no secret of it. I'll be better off with her gone. Well, as long as her family knows I had nothing to do with it. They would ruin me otherwise. E poi vi chiederete perché se n'è andata. I can't imagine why she'd leave you. You're such a prize. It wasn't always like this. We were in love. She defied her parents to marry me. Sometimes I wonder if I dreamed those years. Perché la sua famiglia è sospettosa? Why would her family think you did something to her? They think I married her for her inheritance. And they know we have been fighting. They believe this is reason enough for me to hurt her. But I swear, on Andraste's pyre, I have done nothing. Ninette è quindi in pericolo, mi state Do you dicendo? think Ninette might be in trouble? It's their own doing, gallivanting about with men half her age. She's just trying to show me I am tied to her purse strings. E quando avete visto Ninette, o soprattutto dove anche?
How long has your wife been gone? About a month. Porca troia. I wasn't worried at first. She's run off before. Ninette is uncontrollable, you see. She comes and goes as she pleases. Vabbè, vi aiuterò, vediamo un po' cosa I'll try my succede. best to find Ninette and bring her home. You should talk to Jethan at the Blooming Rose. Ottimo, visto che poi dobbiamo anche andarci, si ricollega tutto. Until Jethan sent a letter to our house. He even sent her flowers once. Lilies. Her favorite. Ah, talking about it makes my head hurt. Good luck to you, Sarah. Lo aiuto giusto per missione, ma... Raga, non è che se la merita tantissimo, eh. Vabbè, noi non facciamo domande, noi completiamo missioni, niente. Vivian will be devastated if I don't try to catch him. Please, can you help me? My brother... Ditemi cosa c'è che non va. What happened to your brother? Karen was always so devout, so idealistic. He was so proud when the Templars accepted him. I pleaded with him not to join the Order, but he wouldn't listen. You hear dark rumors about the Templars and Knight Commander Meredith. And now my brother is gone. Parlatemi di questa Meredith. What do people say about Knight Commander Meredith? Oh, she has many admirers. They laud the service she does in keeping the mages in check. But others say she is terribly fierce and utterly without pity, that she sees demons everywhere. It is dangerous even to whisper such things. Quale voci? What have you heard about the Templars? People harboring escaped mages just disappear. Templars interrogate and threaten passers-by. My friend has a cousin who's a mage, and she says he was made tranquil against his will. You hear more with every passing day. Racconta, forza. I'm here to help you. Just tell me what you know. Karen would write me every day. Then suddenly, no more letters. I wrote him many times with no response. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. They won't tell me anything. Io cosa ci guadagno? I'd be putting myself at risk, possibly crossing the Templars. Why should I do this for you? I have precious little. But if you find my brother, I will manage some way to pay you. Perchance, in your journeys, if you find yourself in the gallows, ask the other recruits, Wilmerd and Hugh, about my brother. Me ne ricorderò. They were Karen's closest friends in the Order. If anyone knows where he is, Visto che tanto alla forca ci dobbiamo anche andare, diciamo che può essere un ottimo modo per... infatti. Ok, allora parliamo adesso con questo giudice qua, visto che anche lui ha voglia di... You there, Ferelden. I wish to speak with you. E allora speak with I've me. heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. E? What of it, old man? I am a magistrate in this city, and I expect to be addressed with respect. Especially from someone who might be working for me soon. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. I'd like you to retrieve the fugitive and hand him over to the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has Ho he done? premuto per sbaglio. He's escaped. That's reason enough to catch him. C'è altro? Is there anything else I need to know? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I sent are ill-equipped to deal with such beasts. Che tipo di creature? Forza! Do you know what manner of beasts they are? I don't know what they look like. I've never seen one myself. The guards say these things have already torn through a full company of men. È perché non lasciate che venga mangiato, quindi... It'd be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. Però intanto metti a repentaglio la mia di vita. Prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. Dunque perché non mandate altre guardie a controllare perché quelle guardie non sono tornate? Do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out.
Those men gossip like old fishwives. Va bene. I'll take the job. Se proprio ci tocca Bring the farlo. fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee, wouldn't you agree? Sì, dai, dai. Sì. Poi lo faccio solo perché mi è utile alla mia causa, niente di più. Oh, ma guarda chi c'è qua. Huh. Well, I just lost a sovereign. Didn't think you'd stoop to our kind again. Or are you not too proud to make some coin? Di che lavoro si tratta? No promises, but I'll hear what you have to say. Since you stormed off, we don't have anyone who can quite work your magic. If you know what I mean. Lo prendo come un I sent some men complimento. to fence a bit of cargo down at the docks. Haven't seen them since. I'd pay good silver for the safe return of them, or the goods. Chi sono i dispersi? Is this anyone Ah, I giuro, know? io chiedo tutto, eh. When you left, we had to take on New Ferelden. Volunteers. Lad named Price was leading them. No one of your caliber. Dove posso iniziare? Where were they last seen? They were supposed to meet down by the docks, under cover of darkness. I know you're familiar with the concept. Di che tipo di merci? Want to tell me what you were selling? We were trying to make a deal with the Carta, those Orzammar dwarves. They like luxury items. Fine fabrics, a cask of caviar. Sapere che comunque aged quando parlano wine, tipo di Orzammar, anything di like carta, Madonna santa, i ricordi. Non credo che... no, no, va bene, va bene. Puoi contare su di me. Consider it a deal. Good. Go to the docks tonight. My boy Price was supposed to meet our buyers from the Carta there. Maybe you can find out what happened. Va bene, va bene. Allora, qua mi sa che è la rosa fiorita, sì. E poi abbiamo da fare... No, in realtà manca soltanto questo, quindi già che ci siamo, guardate, entriamo dentro la rosa fiorita, almeno così letteralmente abbiamo preso tutte le missioni, cioè questi primi 20 minuti sono tutte, abbiamo portato avanti varie missioni contemporaneamente e questo è un bene perché poi vuol dire che poi possiamo completarle e guadagnarci tanti soldi. Ok, ecco, I had never thought to see this again. Thank you. non c'è problema, non ci guardi nemmeno. The only decent training a mage. Today's my rest day, but I'll make an exception for you. Wait, sta buono. What can I say? Why work if you're not working hard? Jafar, have you seen Ninette lately? Ninette? Not for several weeks, which is a shame. I enjoy her company. I hear she finally left her worthless husband. Good for her. I just wish she'd said goodbye. Credete che abbia lasciato Ghislaine? Did she tell you she left her husband? No, I just hope that's what she did. Ghislaine only wants her for her family's wealth. Ninette's a jewel. Elegant, worldly, just the perfect level of depraved. Ghislaine doesn't deserve her. Potrebbe essere nei guai? Do you think Ninette has come to harm? I hope not. Everyone loves Ninette. Sometimes twice a night. Ninette è in sostanza una puttana, ok? È una puttana. Lo faccio soltanto per i soldi. Mamma Ghislaine knew mia. about you and Ninette. Did he talk to you? The man is incapable of talking. He came here, yelled at me, called me a dirty knife-eater, among other things, and accused me of corrupting his wife. We had him thrown out. Sembrate piuttosto affezionato a Ninette. Were you hoping Ninette would leave Ghislaine for you? Of course not. I know my place. I offer a service, that's all. Anyway, there was someone else looking for Ninette. A Templar. I believe his name was Emmerich. He wouldn't sleep with me either. I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage. Siete sicuro che non sia una maga? Any chance Ninette's an apostate? Well, she certainly cast a spell on me. Anyway, if Ninette was a mage, I think Emmerich would have said so. Quindi potrebbe essere che Emmerich era l'amante di Ninette? Someone else Ninette spent special alone time with, perhaps? She always liked men in uniform. You could ask him yourself.
Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's still there. And if you find Nanette, tell her to drop by and see me sometime. Beh, dai, mi è stato abbastanza di aiuto. Back again. Sure you're not Non interested voglio in my parlare many, di questo. many services? Potrei... I have coin in my purse and time to spare. No! Why not? Maker's breath. Can't you do this when I'm not around? Magari un altro. Ehi! Io... sono troppo... Run along and play. No! Su... This is not why we came to Kirkwall. No, sul serio? No. Oh, oh, oh. This place reminds me way too much of Bethany? I wonder if Mother has Ah, già te lo sei dimenticato. Luogo dell'incontro. Ma vedo che il posto è pieno. Come se questi mi potessero far qualcosa, dai. Guarda come compaiono tutti. I thank you, Sirrah, for coming along when you did. I am Emmerich. L'amante di Nanette. Just the person I was looking for. I need to speak with you about Ninette, Nanette. Ah, Ghislaine de Carac's wife. Her disappearance interested me. I tried looking into it. However, the investigation has been a waste of time. Perché stavate indagando? Why did you even bother? This all started when Maren, one of our circle mages, disappeared. I found it odd. She was a bit older and hardly adventurous. Then I heard about Ninette and 2 other missing women. I had a friend who disappeared once. Turns out he was under my bed. Ma perché? I think the disappearances are connected. And C'è I chi ha suspect sotto il foul letto play is il mostro, involved. c'è chi ha sotto il letto invece un amante, no? Ne avete parlato alle guardie? Have you mentioned any of this to the city guard? They say there's no proof the disappearances are connected. They think the women just left home. That it happens all the time. Non potete ritracciare Marette? Doesn't the circle use phylacteries to keep track of its mages? We followed her phylactery to a foundry, but found nothing. I had heard of sympathizers smuggling mages through Darktown, so came here hoping to pick up the trail. But no trace of Maren. And as you've seen, asking the locals hasn't made me very popular. Forse è fuggita. Mages routinely flee the circle. Perhaps Maren just wanted freedom. She had always been loyal. Essere leale non vuol dire non Received volere praise la from an libertà, unknown suitor, and some of us thought she may have gone to meet him. Perhaps her disappearance is linked. Potrebbero essere morte per caso? People don't just disappear. Perhaps they were murdered or kidnapped. We found no bodies, no ransom notes. Those women just vanished. È tutto molto sospetto. I don't like the sound of this. Molto sospetto. Neither do I, Sirrah. But I cannot carry on. This battle showed that I'm no longer the warrior I used to be. E quindi l'ha lasciata al suo destino? Away. Here, take my findings. Perhaps you can make more use of them. I'm going back to the gallows. I'm too old for this. A foundry in Lowtown. I should look into that. Una città inferiore? Ok. Potrebbe essere utile. I had a friend like you once. Got in all kinds of trouble.
Drag me along. Didn't think I'd be doing that again. I got a bit weighty the last time we talked. Sorry for putting that on you. Sono sempre pronto ad ascoltarti. You can tell me anything. Anything? Mi è caduta la Be careful what ciabatta. you offer. I hope I didn't seem too selfish when I told you about justice. I didn't know what would happen. I figured a willing host, a friend. It had to be better than playing the demon and haunting some corpse. Almeno ha ottenuto un bel corpo. Well, he can't complain about his looks anyway. Growing up in the Circle, everything is about order and rules and the Templars. The apprentices, we found ways to make that bearable. Carl and I, he was the first. We could forget that out in the world, we were nothing but Templar slaves. We hadn't been together for a long time. But still, it hurt. Insieme? You and Carl? I've always believed people fall in love with a whole person, not just a body. Why would you shy away from loving someone just because they're like you? Does it bother you that I've been with men? Per nulla. I'm just glad it didn't take me any longer to find out. Non sapevo che It's hard to believe Carl is dead. Anders avesse comunque interessi verso altri uomini. Damn the Templars. Interessante, molto interessante così. Parliamo di me. What if we just get back to the flirting part? I wish it were that easy. But I have this voice inside me, this drive for justice. When I think about the Templars, it's unbearable. If you're born with magic, they hear about it. They search your little rat-spit village and find you. They tell your parents they'll be thrown in prison if they ever ask about you, stripped of their rights in the eyes of the Maker. And if you run away, they hunt you down. Calma, again and again calma. and again. È orribile. You're speaking from personal experience. Andraste's words were that magic must not rule over man. It is not ruling to simply wish for the same rights as any man. But I shouldn't say that too loudly. I don't want you hurt just for knowing me. Sono contento di aver parlato con lui. Molto contento. Quindi, ok, il simbolo qui vuol dire che un nostro compagno ha bisogno di... Cioè, è qua un luogo per parlare. Sono contento. Vediamo un attimo come siamo messi. Allora, vabbè, lei è nostra sorella, è amico completo. Lui... No, beh, anche lui è anche molto amico. E lui un pelino di meno, però ci siamo. L'episodio sta diventando... Cagnosso della cerchia. L'inizio di questa serie qui. State buoni. Arrivo. Meno così vanno un po' giù tutti. Perfetto, fatto pulizia. Thank you. I thought them coterie men had me for sure. I guess the whole thing was a trap. There were no dwarves when I went to make the trade, just coterie waiting to kill us. They got the rest of the boys. I ran. I was hoping they wouldn't find me here, but they did. Cos'è una cerchia? Is that Athenril's rival criminal guild or something? More like she's their rival. A small one at that. What I hear is the coterie controls most crime in Kirkwall, and they don't like competition. Ok. Quanti anni hai, scusami? You're a bit young to be doing this. I'm 15, but I can usually pass for a man. My mama was ripped in two by one of them big horned darkspawn.
It's just me and my sisters now. Working for a Thenril's the only way to feed the girls. Tieniti le merci e inizia una nuova vita. Oddio. Però è anche vero che... Mi dispiace per a te, Neil, ma questo ragazzo ha bisogno di andarsene da sto posto. Why not take what a Thenril gave you and start fresh somewhere outside of Kirkwall? What do you mean? There's a lot of farmland in the Free Marches. Surely there's somewhere you and your sisters can find honest work. My father was a farmer. Before the Darkspawn got him. I'd rather do that than work for a Thenril. I'll get my sisters. Please, make sure she doesn't come after us. Ok. E la Madonna, quanti siete? Prima eravamo in 7 a ballare gli alligalli, adesso siamo in 8 a ballare gli alligalli. Easy! Indicazione per la base degli scaltri. Abbiamo una nuova base. Vi chiedo di tenere larga larga la legge. Queste sono indicazioni per la città inferiore, ma venite soltanto se avete buone notizie, altrimenti vi troverete con un foro tra gli occhi. Oh, interessante. Allora, missione aggiornata Forli di Spillo. Allora, aspetta, andiamo a leggerla. Forli... adesso no, questa è Serpi. Nope. Fu sospeso, no. Eccolo qua. Ci dobbiamo andare a divertire a pulire tutto il loro nascondiglio, visto che non la vogliono finire di lasciarmi in pace. Ma oh, fermi un po', visto che ci siamo. Cioè che possiamo andare un attimo a divertirci con loro. Continuano ad attaccarci e quindi ci siamo abbastanza stancati, Topaia, un posto adatto per gente così. E la Madonna. Direi che è il caso di fare un po' di pulizia di questa gentaglia. Visto che continua ad attaccarci, sarebbe anche il caso. E da notare come anche questa casa è letteralmente identica alla nostra. Asset molto riutilizzati, sottolineerei. Forza che ce n'è un'altra. Ok, si saranno stancati. Sì, mi sembra proprio di sì. Hello? C'è nessuno? Vedo che abbiamo compagnia. Non è un posto dove potersi riposare. Stiamo in guardia. Oh, pure un demone del desiderio. Aia, non si stordisce? Ecco, il demone del desiderio molto forte. Ok. Pure l'abominio.
Attenzione alla nostra maga che non voglio che ci crepi, Pigliatela con me, abomino. Forza. Dovrebbe mancare soltanto uno lì sotto. Perfetto. Lasciato roba da prendere. Bene. Oh, comunque questi 2 episodi non siamo ancora saliti di livello, Sta diventando faticoso. Vuol dire che comunque le cose che stiamo facendo mi sa che stiamo andando forse troppo in là? Può essere. Allora, prima di tutto esploriamo tutta la zona, visto che con la mappa vedete pure voi che è piccolissima. No, aia. Cazzo, era una trappola. Voi? Perfetto. Ce la fai ad aprirla? Dio santo. Utile. Inutile Barrick. Esatto, la cosa preoccupante è che qua ci dovrebbe essere Ninette. Ora, l'unica cosa che mi verrebbe in mente è che sia stata trasformata in un'ombra o in uno degli abomini. Vediamo un po'. Perché non lo so, ma sento che non sarà bello quello che troveremo. Sacco con le ossa. Ok. A severed hand, a ring and a pile of bones. Emmerich will want to see this. And I should bring the ring to Ghislaine. It might belong to Ninette. Andiamoci immediatamente. Perché se veramente il suo vuol dire che, come ci avevo visto giusto, non ha fatto una bella fine. Then there is no chance of finding Meren alive, or any of the others. L'assassino non la passerà liscia. This isn't over. I'm going to get the bastard that did this. I know how you feel, Sirrah. I will bring this to the city guard immediately. It should be enough to convince them the disappearances are worth investigating. Ok. 3 d'oro. Recluta dei Templari. Che succede qua? Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Messer. Oh, good. We'll just be leaving then. To go somewhere that isn't the gallows. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. Sono spariti altri. I wasn't even certain Karen was Cioè, più missing. andiamo avanti, più cose succedono, The first ones disappeared weeks ago. There's been at least half a dozen. Wilmot and Karen were the most recent. E perché non ne potete parlare, scusatemi? Why must you keep silent about Karen? You obviously aren't a Templar, Messer. No. No Templars in this family. A Knight Lieutenant gives you an order. Sì, ma stai calma, Bethany. Stai They calma. told us not to breathe a word about Karen and the others. They must have their reasons. And that'll be a great comfort if you go missing next. Voglio una risposta. Ora! Out with it. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Her own people? That's horrible. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. Diteci dell'iniziazione. What else do you know about the initiation? You hear about some questionable things that the Order must do these days. The Knight Commander only wants Templars that can do what must be done. And Droste alive.
She's killing recruits that might question her orders, isn't she? That's rubbish. She wouldn't do that. Parlatemi di Wilmud. If Wilmud came back, he might know more about the other missing recruits. I bet he would. Wilmud told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmud. That wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. Well, good luck to you then. This ring is all I have to return to you. I'm sorry. Oh. Merda. Ninette's wedding ring. Yes. Look at the engraving. Forever faithful, forever yours. Oh. Written in happier times. Where did you find it? Sulla sua mano mozzata. It was on Ninette's hand, which was cut from her body. She's dead. On her hand? Huh. I see. Well, maybe you should... Oh. Take this back. Tutto ok? I don't want anything that might link me to her death. Especially with her family asking questions. No. They're going to blame me. I just know it. Excuse me, sir. I have arrangements to make. Lo vedo. Allora, completata la missione? Sì. Però non lo so, l'ho visto un po' preoccupato. Spieghiamo con lui. Ciao, Ateri. Well, are you here to socialize or did you bring my goods? Ho dato... Le merci erano state rubate. I rescued your boy and killed the coterie, but your property was long gone. Coterie. I should have figured. They've got a lock on all trade with the dwarves. If I'd had someone decent on the job, they'd have dug into it first, not walked in blindly. Well, no cargo, no coin. If you're ever looking for more work, I keep my books right here. Feel free to sign yourself up. Ci ha creduto. Sono contento. Ci ha creduto. I tuoli... Sì, se sapessi dov'è, molto volentieri. Good job. Grazie, Ottimo lavoro sul serio. Allora, quindi adesso abbiamo effettivamente soltanto l'Emporio Nero e la chiesa, quindi andiamo all'Emporio. Questa zona fa parte di espansioni ed è gratuita, voglio precisare. Un'ampolla di lacrime. Ok, quindi codice. Guarda nello specchio della trasformazione. Ovvero. Oh, possiamo cambiare la... Bene! Mi può essere molto utile per la questione proprio di storia, che magari in futuro potrei cambiare il mio modo di essere. Oh, ma buongiorno! Posso ancora fare nulla, ma buongiorno! Questo spirito del creatore, questo preparato consente a chi un di rassegnare caratteristiche permanentemente. Si fa interessante questo posto. Materiali dell'Emporio. Queste sono le ricette, la runa della fortuna. Oh my god. Questo è quello che volevo vedere. Maledizione a te. L'esempio della tecnica arcana. Si apprendono alcune tra le carre. Oh my god. Quanto è? 4 monete d'oro, Io me le piglio tutte. Queste ci sono assolutamente. Direi che è molto interessante sto posto. Le pozioni assolutamente. La cassa urlante.
Ho ricevuto questa cassa da un uomo che aveva conosciuto nelle pianure silenti. Era un tipo di poche parole in cui il nome mi era ignoto. Per una serie di motivi che non starò qui a spiegare, è stato rapito e abbandonato a morte certa in quella grigia landa desolata e spazzata dai venti. Ok. Ah, solo un codice. Armi e corazze scartate? Oh! Finché sono scartate piglio tutto io, non mi faccio problemi. E adesso vediamo lui. Ma cos'è? Ma c'è qualcuno? O è... è una statua? Ma con quante mani ha? Vabbè. Xenon l'antiquario. Allora, direi che è molto interessante soprattutto per i materiali dell'emporio, perché qua potremmo divertirci veramente tanto a prendere tutta sta roba qua, anche se mi sa che una volta comprato tutto, sto posto mi diventa abbastanza inutile, tranne quello della trasformazione. Golem dell'emporio? Non mi dite che è lei. Eccola, Evelyn! Evelyn. Hello, Hawk. Minchia, manco mi guarda. Been a while, hasn't it? What? Oh, right. Sorry. It feels like we just talked. I've been keeping an eye on you. Information is one of the few perks of this job. Watch out for Bartrand. He's a son of a bitch. Mi avete spiato di nuovo? You know I don't like it when you have people watch me. Saved me camping on your doorstep. After what we went through to get here, well, you're no child, but I take care of my friends. The places they have me patrolling, I've got time. Ho rigliato qualcosa di utile? A person in your position seems like they might learn some profitable things. You know better than to ask that. One day you'll be frustrated enough to go for it. It's like I'm sitting on my hands. There are dangerous people in this city. In fact, I might have a job for you. Let me know if you want to do a favor for Kirkwall. Otherwise, I'm here if you need me. Maker knows I could use more satisfying work. Siete felici qui? Seems like Kirkwall suits you. It has been a challenge. Lots of opportunity, if you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. Mi manca fare il soldato? This must be a very different pace from serving King Caleb. I love that life. But there's a new king for a new Ferelden. Seems cocksure, but I guess he was there when the Archdemon fell. Can't fault an active hand. It's just one more change, though. The real end for me was Ostagar. You and Carver must have felt something similar. I don't know if that's right to say. I barely knew him. Avete ragione. Death on that scale certainly has a finality to it. Sometimes I wonder. Tornereste nel Ferendal? The blight is over. Potete tornare a You could Lothering. go back to Lothering. That wasn't home for me. It was just where the Horde pressed us. It wasn't the first village I saw fall. But you don't get used to people losing everything. È stato triste andarsene così. It's not how I wanted to say goodbye. I'll say that. You can't go home again. That's supposed to be about maturity. It's not the same if you don't have the option. Va bene, dai, dimmi un po' cosa vuoi. All right, Aveline. You have something worth doing. My patrols may be empty walks in the dark, but there's something big coming up, and I could use you. An ambush, probably for a caravan, although I can't find any shipments that match up. Doesn't matter though. Highwaymen waiting for someone to rob. I'm putting a stop to it, my district or not. Facciamolo. Aveline, you've got yourself a partner.
I knew I could count on you. They're hidden up Sundermount, remote and rough, but we can make good time with a shortcut this side. And no, you can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're acting on behalf of the Guard. Va bene. Missione completa. Ok, ok. Quindi sono riuscito a fare tutto. Che succede? So, what can I do for you? Make a nose I'm none too busy. If there's something you need, I'm with you. No, qui ho già parlato e qua nulla. Take care, Aveline. Watch out for you. Ok, direi che abbiamo completato tutto. Ora faccio un giro di esplorazione veloce e vediamo un po' se possiamo recuperare qualcosa qua. You owe us, Isabella. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Oh, whoa, 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 whoa. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Oh, you poor sweet thing. Signorina, con un po' più di leggiadria. Attenzione che si alza la gonnina. Tell me, Lucky, is this worth dying for? Dimmi che posso inserirla nel mio party, ti prego. I didn't think so. Vabbè, ma va bene tutto, You have been a good friend. So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought that ogre? Per il creatore, com'è grosso. For the first few seconds, what do they feed those things? I don't know anyone else that's even seen one. You're lucky just to be standing here. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you around. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Parlami di Bartan. Anything in particular I should know about your brother? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild. These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. Parlami di questa spedizione. What are your plans for this trip into the deep roads? Bartrand's running the show. On Draste's ass, he'd probably do that even if we weren't paying for everything. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. We've got supplies, muscle, excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. Quindi lo fai per il brivido. A lot of things can keep you awake, you know. I wouldn't reach for the doom first. Sure, I could have a cup of tea in the morning, but I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurers. Ok, almeno anche questa missione è stata completata, sono contento. Allora, ragazzi, noi ci salutiamo qua. Nel prossimo episodio andiamo a parlare con quel personaggio. Se diventa uno dei nostri, mi sa che tolgo Varric. Ah, lo sapete che io voglio tenermi tutto un party di sole donne, Per cui, visto che probabilmente sarà durato un bel po' questo episodio, se il video vi è piaciuto un commento mi piace, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti da Jack Testa Quadra. Anzi, alla prossima.